Welcome to a new video series which I have called French Sentence Structure with Jodie Foster. My reactions to Jodie Foster speaking French have been requested several times, so she has been on my radar for a while, but I had a problem. Her French is excellent. It is near perfect. I don't believe that there is such a thing as perfect French, but if there was such a thing as perfect French, then Jodie Foster would be pretty much there. So I can't really nitpick on what she says. There is hardly any mistakes. There's not much that I can pick out to say, okay, this would be the right way to do it. So I've decided instead to use what she is doing super well to teach you some French sentence structure and French expressions and the different ways that you can say things in French. So I'm super excited to get into what she has to teach us. And without further ado, let's get right into it. Le cinéma, en compagnie donc de Jodie Foster, qui est ce soir notre invitée. Jodie Foster, yeah, there's French accent. Ce soir, c'est plus la réalisatrice que l'actrice d'ailleurs qui va répondre à nos questions. Jodie Foster va nous parler du Petit Homme, un film qu'elle vient de réaliser et qui a enthousiasmé le tout Hollywood. On regarde tout de suite un petit extrait. So this is an expression that you can learn. It's quite advanced French. It's quite literary, but he says le tout Hollywood. So you can say le tout and then put the name of a city, le tout Paris, le tout New York, and that means all the people who are important in this city, all the people who matter, the who's who, if you will. Histoire de nous mettre dans l'ambiance. Voyons cela. Jodie Foster, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce film raconte donc les égarements d'un enfant qui est un petit enfant génial. Vous avez vous-même débuté sur les écrans à 3 ans. Est-ce qu'il y a un petit côté autobiographique dans tout ça? Est-ce que vous vous retrouvez quelque part? Oui, un petit peu, parce que j'ai vécu quand même une vie entre guillemets pas normale, mais j'étais pas un surdoué, j'étais pas plus intelligent que les autres, j'étais seulement dans un métier assez prodige, quoi. Alors comment ça s'est passé avec le petit garçon? Je suppose que vous l'avez épié, vous l'avez aidé, ça a dû vous rappeler des tas de souvenirs, non? Ouais, c'est vrai, ça fait quand même 25 ans que je suis devant la caméra. Alors... So, quand même, she said it twice already. She said, ça fait quand même 25 ans que je suis devant les caméras, and then she said something about j'ai quand même débuté or something like that. This is one of the words or one of the French expression that is the hardest to translate. And I will never forget that day when I was innocently sitting in the university expecting a normal English class, and the teacher just came by and came at the beginning of the class. Shout out to Mr. McCarthy if he ever comes by here. And he just arrived and he said, quand même. How do you say quand même in English? And we spent the entire hour, which was supposed to be an English translation class, on those two words, trying to find the different ways that they can get translated into French. So sometimes it translates as nonetheless or still, but here the closest way that I can think of translating it would be indeed, particularly in the way that is often used by the British when they just tend to add it in their sentence to insist on things. So here it's a way of insisting. So j'étais quand même impressionné, like I was indeed impressed. Alors, j'ai pu quand même lui donner un petit peu d'expérience, mais finalement j'ai trouvé que lui, il travaillait d'une même façon que moi. Il était très naturel dans le fond. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène des enfants stars aux États-Unis? Je vous pose la question parce qu'il y a plus d'enfants stars aux États-Unis, vous êtes bien placé pour le savoir, que chez nous. Comment ça se passe? Oui, enfin, il faut dire que j'ai dû être une quand j'étais petite. Oui, oui. So, les enfants stars, star children, and here there's one very rare mistake that Jodie Foster is making. So, I must have been one, is what she's saying, and she's translating it word for word into French as j'ai dû être une, but in French you should put an en in here. So, j'ai dû en être une. And the reason is because it should be j'ai dû être une des enfants stars. When you remove a complement that starts with the, and you replace that complement that starts with the with a pronoun, then the pronoun is en. So, j'ai dû en être une. This is a bit tricky to understand, but basically you have pronouns that can replace full complements, and the pronoun that you use will depend on the preposition. If you're in the French Fluency Accelerator, which is my group program, we have a full workshop about pronouns where I explain that much more in detail, so I recommend you check that out. But yeah, here, j'ai dû en être une is what she meant to say. Oui. Oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que les histoires des enfants sont intéressantes. Et pourquoi pas avoir les enfants qui... Also, one rare mistake, so it should be les histoires des enfants sont intéressantes,
And the reason is because une histoire is feminine, and in French, which you don't have that in English at all, in English the adjectives are invariable, but in French, every adjective needs to agree with the noun that it goes with, like the noun that corresponds to it. We say in French, l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. You don't have to remember that. But basically, une histoire, les histoires, that's feminine and plural. So it has to be intéressante in feminine and plural. And even if it is far away, like it doesn't matter if it's how far it is in the sentence. If it goes together, then it has to agree in gender and number. Qui joue des personnages, des vrais personnages, au lieu de toujours jouer des petits objets. Amazing, amazing use of the word personnage by Jodie Foster. If you have watched my series about Timothée Chalamet and my series about Bradley Cooper, you know that they both make this mistake where there is a false friend, where they mean to say character and they translate it to caractère, but caractère in French means personality, and the word for character is personnage. And Jodie Foster knows that because her French is amazing. Innocent, quoi. En plus, ils sont très spontanés. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Ça passe bien. Alors désormais, vous êtes à la fois donc actrice et réalisatrice. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur en ce moment là? A great expression, tenir à cœur. So he's asking, what is the closest to your heart? So tenir, quelque chose me tient à cœur. It means something is close to my heart. Plateau, vous êtes d'abord réalisatrice ce soir. Oui, enfin, je pourrais jamais choisir entre les deux, certainement pas. C'est vrai que ça prend deux parties très différentes de la personnalité. Une partie, celui du réalisateur, qui est l'intelligence, l'analyse, tout ce qui est ordre, ordonné, forme. Et puis l'autre partie qui est plus spontanée, c'est vraiment la partie de l'actrice qui est... So here, she might have made a mistake, but she might also have made a deliberate choice to use the word réalisateur in masculine for herself. And this is something that, and also in a later interview, you will see that Jodie Foster discusses her role as an actress and a movie director for the women that comes afterwards, because she's from an older sorry, she's not very young, let's just say, so she played a role in the evolution of cinema. And so she is now being interviewed not as an actor or actress, but as a movie director. And the interviewer is referring to her as réalisatrice, so la réalisatrice, which is the feminine name. And she refers to herself as réalisateur, or she uses the word as if it was generic. And it might be that she didn't catch the word réalisatrice, which would be the feminine, or given that her French is so amazing, it might be that she intentionally decided to not gender herself, so as to insist on the function. So in French, we tend to, well, there are different schools of thought about that, but we tend to sometimes think of the functions as not gendered. And so she might want to not draw the attention of her as a woman in this role, but instead put the attention on the job as a movie director. And that could be a feminist choice to make. And other feminists will also make the other choice, being like, no, I'm a movie director, and I'm also a woman, and I will call myself réalisatrice. It's really something you have to choose for yourself. I cannot prescribe that. It depends on what you want to insist on. So if you want to insist on giving women more visibility, you can use the feminine. Or if you want to insist on more equality and more of it doesn't matter that she's a woman, what matters is that she's a great movie director, then you can say le réalisateur if you prefer that. Enfin, la danse, quoi. Ouais. Je suppose qu'on vous apporte beaucoup de papiers, beaucoup de scénarios. Qu'est-ce qui fait que vous craquez pour un film plutôt que pour un autre? Aussi bien d'ailleurs comme actrice que comme réalisatrice. C'est la vérité, finalement. Si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. Ouais. Il faut qu'il y ait de l'émotion et de la vérité alors. Oui, ça peut même être une comédie. So a great thing she said, si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. So two things are great here. For example, first, arriver à faire quelque chose, which is to successfully do something, to manage to do something, get to do something. And the other one is, si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. So if it rings wrong, if it doesn't ring true, I cannot do it. And that's a way of using si with the present. Like this is what we call the potential. So it would be possible. And then if that condition would be met, then she wouldn't be able to do it. So si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. Ça n'a rien à voir avec l'humour, mais c'est une partie, quelque chose qui est vrai, qui touche, qui est mou. So a key thing. Some of my students have nightmares about qui and que. Jodie Foster is excellent with those words. So quelque chose qui est vrai, quelque chose qui touche, quelque chose qui émeut. So we use qui here because the quelque chose, the referent of the qui is the subject. So
qui est vrai, qui touche, qui émeut. It's the subject every time, and that's why we use qui. Est-ce qu'à Hollywood, là j'ai un certain nombre de questions que se posent les Français, que je brûle d'envie de vous poser, là puisque je vous tiens, je vais vous les poser. Est-ce qu'à Hollywood, le mythe de la star est encore bien vivant? Oui, enfin, c'est un différent mythe. Il faut dire qu'il y a deux couches finalement d'acteurs. Il y a ceux qui sont les stars, les movie stars comme on dit, et puis il y a les acteurs normaux comme moi. I have to nitpick on that. It should be les acteurs normaux, because when something ends in al, and if it's in plural, then the plural is o. Well, there are a few exceptions, but generally normal, that becomes normal. So generally the adjectives or nouns that end in al, they end in o in plural. So normal becomes normal. Vous êtes quand même un peu au-dessus de la moyenne, hein. Quand on a eu un Oscar, je ne crois quand même pas Madame Tout le Monde, non? Oui, mais... Madame Tout le Monde. I don't know how to say that in English, but someone, Mr. No Name or Mrs. No Name, yeah, so he's saying that she's au-dessus de la moyenne, so above average, because she has an Oscar. But it's not what she was referring to. She was referring to two kinds of actors, and she will re-explain that. Je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que je suis reconnue pour mon travail et pour les personnages dont j'ai joué, et pas tellement parce que je porte un jean et je me mets sur les journaux. So this is really interesting, because she's saying that she is being recognized for her work and not for wearing jeans and being in the newspapers. And interestingly, I don't think we would use the word star for someone who's just, being on the newspaper but not actually being acknowledged for work. We might use rather the word starlet. That would be what it means, especially if it's a woman. C'est un petit peu différent. Parlez-moi du silence des agneaux. Là, vous êtes nominé, je crois. Non, je ne sais pas si on dit comme ça aux États-Unis. Oui. Vous êtes nommé, vous êtes en course pour les Golden Globes aux États-Unis. The interviewer himself is struggling with that. And the word nominé, well, it might exist in French now because it might have made its way into the dictionary. But a few years ago, there were a lot of discussion because we had the first real TV programs. And they used nominé all the time, where in French you have nommé, and that works. We don't have to make up another word. But he was struggling here with nominé, nommé, and then eventually he picked another expression which you can learn, être en course pour les Oscars, so which is literally in the run for the Oscars. États-Unis, pour votre rôle. Et là, vous incarnez une héroïne. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage? C'est le côté un peu mythologique du héros? Oui, et certainement, c'est la première fois dans le cinéma américain, je pense, c'est la première fois qu'une femme partage le mythe de l'héros. Normalement, c'est seulement les hommes. So interestingly, le mythe de l'héros is not something we would say because we have this H before héros, so of course you can't hear it because in French we don't have a H sound, and that's probably why many times I make the mistake and there should be a H in my sentences. I apologize for that. But still, sometimes we do have to consider that this H is here and we cannot make the connection. Like she says de l'héros, she would have to say le mythe du héros just because the H is here. Interestingly, de l'héros, that would refer to an area in French which is called héros. It's spelled differently, but the H there is not taken into account. We call it muet, so silent H. And the other one, we call it aspiré, even though we don't hear it, but we have to just take that H into account. So, le mythe du héros. Les hommes qui vont dans les forêts de l'expérience rencontrent les démons. Alors, c'est la première fois pour nous que vraiment une femme partage cette folklore. Et ça s'est bien passé, hein. C'est un film qui marche très fort. Hein. Et ça marche très fort parce que c'est un bon film, parce que ça incarne... Ça marche très fort, it works very well, the movie is very successful. Si autant la littérature et la entertainment, le spectacle. Le spectacle. Great word. Entertainment, they are using the word spectacle to translate that. So you have to keep in mind that this is an interview that I believe was taken in 1991. So it was a long time ago. Nowadays, I think we would use the word divertissement to translate entertainment. So le divertissement, which is masculine because mon is always masculine ending. Une dernière question indiscrète. Comment avez-vous fait pour apprendre le français comme ça et pour le parler aussi bien? Parce que là, Comment avez-vous fait pour apprendre le français comme ça? So, great question. How did she learn French? Comment avez-vous fait pour? How did you do this? Vous m'épatez, hein, oui. Je suis allée à un lycée français, et puis aussi j'ai passé pas mal de temps en France. Qu'est-ce qui vous séduit en France, plus qu'aux États-Unis? Oh, ça fait partie de ma personnalité un petit peu. J'ai passé pas mal d'années de mon enfance ici. So she uses pas mal. It's the second time that she's using it. So she said pas mal de temps en France. J'ai passé pas mal d'années en France. So pas mal means a lot. So literally not bad, but it means a lot. It's a bit slangy. Alors c'est surtout, pour moi c'est la culture, c'est la langue, c'est
quelque chose que quand je parle français, là, pour le moment, je parle pas aussi bien parce que j'ai passé très peu de temps ici, mais She's saying she doesn't speak French as well because she hasn't spent as much time in France. Wow, what must it be when she speaks French well? Because this is really near perfect, so I cannot imagine that she can get much better. mais quand je parle français pendant pas. It is possible, however, that she feels uncomfortable, that she feels that her French is not as good as it could be, because it's quite frequent actually when you're in a conversation in French to feel that your French is not as good as it really is. That happened to me a number of times with foreign languages. So if you're having this feeling that you're struggling, it might not be true. Like, it's definitely not true for her right now. Pas mal de temps, ça me séduit, c'est la langue qui me séduit surtout. Merci, très vite, parce que... So, really nice expression, c'est la langue qui me séduit. When you want to insist on something, you can put c'est qui around that thing. So instead of saying la langue me séduit, which would be very standard, you know, the language seduces me, I like the language, you can say c'est la langue qui me séduit. So like, literally, it is the language who seduces me. But in English, you would rather perhaps use the intonation for that. So the language, well, I like the language, or the language seduces me, but in French, c'est qui is really practical. Que là on est pris par le temps. Si vous deviez tourner en France et si vous aviez la possibilité de choisir un réalisateur, ça serait qui? Un seul, je sais oui. pas. Surtout tous ces metteurs en scène de la nouvelle vague, j'aimais tellement. Chabrol, Lelouch, Louis Malle. Enfin. Merci, je rappelle que votre film, intitulé Le Petit Homme, sort le 15 janvier prochain sur les écrans. Merci et on croise les doigts pour les Oscars, les Golden Globes. Merci. On croise les doigts, fingers crossed, that's what he's saying. So that was the first one. If you are not subscribed to this channel yet, please subscribe. I have at least 2 more coming in this series where we will observe what Jodie Foster is saying and learn more French sentence structures and vocabulary words from her. And I have a lot more videos that are already about other celebrities speaking French. So if you haven't watched them, you can watch them here, and I will see you in the next one.